Dear second prep students, it's my pleasure to welcome you all to a new lesson of English which is entitled Different Environments. أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية بعنوان Different Environments. Different Environments, Lesson 2, and let's start our lesson. Climate change ومعناها تغير المناخ. A long-term change in the average weather patterns that have come to define Earth's local, regional, and global climates. ناخد بالنا بس إن أنا بتكلم عن climate بتكلم عن حاجة اسمها a long term. يعني إيه a long term؟ يعني تغيير على المدى البعيد في فترة زمنية طويلة. طب بقصد إيه بتغير المناخ؟ تغير المناخ معناه مثلا إن أنا عارفة إن المكان ده cold weather، ده مكان طقسه طقس بارد، فبيحصل تغير نتيجة لبعض التغيرات في الجو، وبيحصل إن المكان اللي كان بارد ده بيتقلب بيكون مكان حر. طب ده بيأثر عليا في إيه؟ بيأثر عليا about humans or animals life or even the plants. بيأثر في كل حاجة حواليا. متعودين النباتات والحيوانات اللي عايشين في المكان ده على جو معين. طيب climate change affects them and sometimes leads أحيانا بيؤدي إلى انقراض بعض الحيوانات أو النباتات. We need to assess the impact on climate change. Presentation ومعناها عرض. A speech or talk in which a new product, idea, or piece of work is shown and explained to an audience. بفضل في العرض ده أو بقدر في العرض ده إني أعلن عن منتج جديد، فكرة جديدة، أو شغل أنا عايزة أظهره وأعرضه لمستمع ليا. ده اسمه presentation. The mayor will make the presentation herself. Line graph ومعناها خط الرسم البياني. ده كده اسمه line graph as we see in the picture. A graph that uses lines to connect individual data points. Individual معناها فردي. فردي يبقى أنا دلوقتي الجراف ده بيعمل إيه؟ بيستخدم الخطوط علشان يبين لي البيانات أو المعلومات اللي أنا عايزها. The line graph shows sales year to date for this year plus the past 3 years. And that's complete. X-axis معناها المحور الرأسي. يبقى أنا هنا في اللاين جراف عندي Y-axis وعندي X-axis. دلوقتي أنا بتكلم عن X-axis. The line on a graph that runs horizontally. This line is called X-axis. The X-axis of the graph represents waves in hertz. طب what about Y-axis؟ المحور العمودي. This is Y-axis. The line on a graph that runs vertically up to down through zero. The Y-axis represents fraction total organic carbon remaining. يبقى أنا هنا بتكلم معايا عن تاني ده Y-axis اللي هو عمودي and X-axis اللي هو أفقي. melt معناها انصهار. make or become liquefied by heat. liquefied هنا جاية من كلمة اسمها liquid. يعني إيه liquid؟ يعني سائل، يبقى أصبح سائلا بواسطة heat يعني الحرارة. the ice melted يعني التلج انصهر. match to make compound nouns. air, bar, climbed, and line. graph, change, pollution, population, and the chart. ناخد بالنا هنا إن عندي كلمة اسمها pollution and population. pollution معناها هنا تلوث، و population معناها الازدحام السكاني أو الكثافة السكانية. Let's
Check the answers. Number 1, air pollution يعني تلوث الهواء. Number 2, pie chart. And number 3, climate change. And the last one, number 4, line graph. Read the presentation about climate change. أنا هنا هشوف عرض تقديمي عن climate change يعني عن تغير المناخ. Today's presentation is about climate change. This means our planet is changing. Here are 2 places that are different now. هنا بيتكلم عن تغير المناخ في مكانين وهيعمل عنهم البرزنتيشن اللي هنشوفه سوا. The first place is Australia. In this line graph, the x-axis shows the year and the y-axis shows the change in temperature. اتفقنا ده كده اسمه y-axis and this one is x-axis. فهنا هو بيقول لي y-axis shows the change in temperature and x-axis shows the year. You can see temperature. You can see it is becoming hotter and drier. More drafts mean worse fires than ever before. Climate change means Australia is a more dangerous place to live. يبقى هو هنا بيتكلم عن تغير درجة الحرارة وبيتكلم إن درجة الحرارة كل فترة بتبقى أعلى. To become more hotter means to have more drafts and more fires. So Australia is a dangerous place to live. يعني بقت أستراليا ده مكان خطير إن أنا أقدر أعيش فيه. Let's move to the second place. Mount Kilimanjaro. This bar chart. This is called bar chart. Shows that warmer and drier weather is melting the ice on top of Africa's highest mountain, Mount Kilimanjaro. يبقى هو هنا بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن الجو اللي أصبح أكثر جفافاً أدى لانصهار التلج على قمة أعلى جبل في أفريقيا اللي هو كليمنجارو, Mount Kilimanjaro. You can see that the area of ice is much smaller than 140 years ago. The good news is that the ice is not melting as fast as before. However, the ice is continuing to get smaller. يبقى هو هنا بيقول إن التلج بدأ ينصهر بدرجة كبيرة وإن مساحة التلج أصبحت أقل بكتير من 140 سنة فاتوا. بس الخبر الكويس أو الشيء الكويس إن التلج ما بقاش بينصهر بنفس السرعة اللي كان بينصهر بيها قبل كده. بس ده لا ينفي أو لا يمنع إن التلج لا يزال مساحته بتقل. Now it's time for some exercise. Read the presentation and look at the graphs again. Are these sentences true? Put T or false to put F. Correct the false sentences. هو هنا طالب منك تقرأ البرزنتيشن تاني وتبص على الجراف وتقول الجمل دي صحيحة أو خاطئة مع تصحيح الخطأ. 2010 was the hottest year in Australia. بعد ما بصينا على الجراف 2010 كانت أكتر سنة حر في أستراليا. Is true or false? False. It was 2019. Drier weather causes bad fires in Australia. Is true or false? Do you remember when we say that dry weather leads to fires and drafts? So it's true. Number 3. Climate change means fewer people live in Australia. Is true or false? That's right, false. It doesn't say this. احنا فعلا قلنا in Australia is a dangerous place to live in, but we didn't say that fewer people live in it. There is less rain around Mount Kilimanjaro than before. True. 140 years ago, there was more ice on the mountain. Is it true or false? True.
And the last one, the ice on Mount Kilimanjaro is melting faster these days. Is true or false? Do you remember when we say that the good news is that the ice is not melting as fast as before? So the sentence is false. It's not melting. النهارده هنتكلم عن حاجة اسمها as. طب ويعني ايه as؟ We use as plus adjective or adverb plus as to make comparisons when the things we are comparing are equal. يبقى أنا لما يكون عندي حاجتين، الحاجتين دول مساويين لبعض، بقول as plus the adjective or the adverb plus as. How to form it? As plus adjective plus as. يعني إيه؟ هقول مثلا علي is as tall as هنا. هنا أنا عندي علي وعندي هنا. They are the same. هما نفس الطول بالظبط. فجبت as plus adjective plus as. علي is as tall as هنا. What about not as space as? To make comparisons between things which are not equal. أنا عايزة أقول إن هما مش متساويين، بس مش عايزة أعمل بينهم مقارنة، أنا بس عايزة أقول ده مش زي ده. How to form it? Not as plus adjectives plus as. علي is not as tall as هنا. يبقى أنا هنا استخدمت صفة مشتركة بين علي وبين هنا، قلت not as adjective as علشان أقول إن هما مش متساويين في نفس الصفة دي. Let's have some exercises. Complete the sentences with as, space as, and the words in the practice. Mount Kenya is space not high Mount Kilimanjaro. هنا استخدمت as adjective as وعايز كمان يستخدم ايه؟ not. يبقى Mount Kenya is not as high as Mount Kilimanjaro. Number 2. I think that air pollution is space serious water pollution. As serious as. I think that air pollution is as serious as water pollution. Number 3. Europe is space not dry Australia. هنا not مع adjective dry. So Europe is not as dry as Australia. Number 4. The pollution in the countryside is space not bad. The pollution in cities. هنا not. Remember that we are going to use as adjective as. So the pollution in the countryside is not as bad as the pollution in cities. Recycling is space important, using less electricity for the environment. يبقى أنا هنا عايزة important with as adjective as. So recycling is as important as using less electricity for the environment. Match to make sentences. A train is not as. Nisma writes in English as. The draft this year is not as. The football players are not playing as. Well, as they did last week. He likes playing computer games. Fast as a plane. Carefully as she speaks it. Dangerous as it was last year. The area of ice is much smaller than 140 years ago. Let's check the answers. Number 1. A train is not as fast as a plane. هنا عندي adjective fast وبقارن بين train and plane. طيب تمام. هنا are they equal? No. So we use not as the adjective and as. Number 2. Nesma writes in English as carefully as she speaks it. يبقى أنا هنا عندي carefully and it's an adverb. بقارن نسمة في كتابتها وقراءتها للإنجليش. They are equal, so we use as
the adverb and as. Number 3. The draft this year is not as dangerous as it was last year. يبقى هنا دي dangerous is an adjective. They are not equal, so we use not as the adjective as. Number 4 and the last one. The football players are not playing as well as they did last year. هنا they are not playing the same. They are not playing well, so we use not as well as. Now we have come to the end of this lesson. Goodbye everybody, and we will soon meet again to start a new lesson. وبكده أعزائي الطلاب نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس، وإلى لقاء قريب مع درس جديد.